ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಹಿನಿ. ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಉಳಿಸುವವರು, ಬೆಳೆಸುವವರು ನಾವು. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿದೇಶ ಏನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅದನ್ನ ಹೊಗಳಿ 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 ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ. ಇವು ಬಹಳ ಪಕ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಈ ಟ್ರಂಪ್, ಅನುಮಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿ ಇದು. ಸರಿ, ಏನಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತೀರಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಏನು ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಫೆಬ್ರವರಿ 14. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. The period that was a very interesting period indeed. I watched, I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. प्रधानमंत्री जी, आपको मिलकर बहुत समान महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी कि आज फिर आप यहाँ पर आए हैं, और हम पिछले 4 साल आपसे हमारी बात हुई है, और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो 4 साल में हमने पहले. Let me begin by saying that all of us in public life, anywhere in the world, our story of our life is an open book. That's the first requirement for any person who enters public life. In any other kind of life, you can be very private, you can keep back many information from the people, but that is not possible when you enter public life, and your life's book becomes an open book. But as against this normal practice, Narendra Modi ji's life is a closed book. We don't know anything about him. You know, if you just take what he has himself said about his own life, how does it fit with all the other information that we have? For instance, he said on one occasion that he had begged for food for 35 years in his life. On another occasion, he said he had begged for food, bhiksha mang ke khaya, for 40 years. Now, from his own utterances, if you put them together, you will find that the book of his life, instead of being more open, has become more closed.
और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर समय आने वाला है हमारे सामने दोनों देशों के लिए। आपने देखा है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को है अभी। पहली बात है तेल और गैस की बात है, और हमारे पास काफ़ी तेल और गैस है और आप इंडिया में उसकी ज़रूरत है जो हम देंगे। बाद में बात आती है ट्रेड की, व्यापार की, और इसके अलावा हमें बहुत खुशी है और बहुत ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि मेरे एक मित्र आज वापस यहाँ आए हैं और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। Would like to say anything more? No, I'm okay. एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Your Excellency, I'm delighted to see you back in the White House and to meet with you today in this room. On behalf of 1.4 billion people of India, let me convey my heartiest congratulations to you on your grand and historic victory. ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। Last year, the people of India gave me the opportunity to serve them for the 3rd consecutive time, and it has happened in the history of India in the last 60 years for the first time. And in this term, I will have an opportunity to work with you over the next 4 years, and it's a great pleasure to see the two coincide. And I can say from my past experience of working with you in your first term that we will continue to advance the India-US strategic partnership with the same warmth, with the same trust, and with the same excitement. Now, how many people in this country know that he was invited to visit the US in 1993 as a young leader from India? And he went there. It was a US aid program. He overstayed his period in the US, visited almost all the states of the US. So, who was supporting him? Where did the money come from him to travel? I have not visited all the states in the US. Right. There are very few people in this country, perhaps, who would have done it. But Mr. Modi has done it, and nobody knows anything about it. So, my suspicion is, looking at his behavior in rushing to Washington to meet Trump, even before he had completed 30 days in office, and then going there and behaving in the manner of a supplicant, not in the manner as the head of state, of government from a country like India should behave. So that has raised doubts in my mind that it could either be things relating to his friend Adani, against whom notices have been issued, and the US authorities have written a letter to the Law Ministry of India to serve their notice on Adani, or something from his closed life's book when he was in the US. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी
भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। I'm happy that as soon as I entered this room, my friend reminded me of Ahmedabad and the cricket stadium where we held the big rally, and the events that we did, the mega events that we did in Ahmedabad, Namaste Trump, or the Howdy Modi in Houston. We had conveyed a very strong message of our friendship through those events, and the resounding echo of those events can be heard even today in India and the world. भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। Excellency, you made immense personal contribution towards strengthening of our relations, towards making them more comprehensive, and in attaining unprecedented heights in our relationship. And I firmly believe that in your second term, we will work with even more speed. और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। About which we know nothing. So there must be something. Otherwise, why should the Prime Minister of India, number one, go rushing to Washington soon after Trump assumes office, and number two, put up with all the nonsense that Trump was saying right in his presence. You talked about the French president's visit. When Trump was saying something which was factually incorrect, immediately you must have noticed that the French president put his hand on Trump's hand and said, it's not correct, and then told him what the facts were. Now, recall his meeting with Modi. Trump said they're running a deficit of $100 billion, trade deficit of $100 billion per year in their trade with India. Didn't he say that? And Mr. Modi kept quiet. The fact of the matter is that the annual trade imbalance between India and the US is less than $50 billion. So why didn't Mr. Modi, like the French president, correct Trump? Why should he allow the American president to get away with whatever he was saying? And on top of that, Elon Musk comes to meet him with all his kids, with the nanny in waiting. They play around in his presence, and Mr. Modi has the full paraphernalia of officialdom assisting him. Mr. Modi should have known that Elon Musk is coming on a visit where he'll bring his children. So he should have met him personally, alone. As I had promised to the people of India that in my third term as the Prime Minister of India, we will work with thrice the speed. I firmly believe that with President Trump, during the next 4 years, during his second term, we will work with twice the speed that we did in the first term. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। One thing that I deeply appreciate and I learned from President Trump is that he keeps the national interest supreme, and like him, I also keep the national interest of India at the top of everything else, and this has been my real fortune. राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। President Donald Trump and Make America Great Again are inseparable. Whenever we talk about President Trump, one has to talk about Make America Great Again.
Similarly, that vision inspires everybody. Similarly, in India, we have the resolve of 1.4 billion people of India that by the time India reaches the 100th anniversary of its independence, we will make our country a developed country by 2047, and this is getting new speed and new resolve. अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। US is the world's oldest democracy, and India is the world's largest democracy. So when India and the US come together, they make 1+1 11 and not 2. And this is the power of 11 that is going to work for the welfare of the humanity. मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। I once again thank my friend President Trump, and we together resolve that we will together march towards progress and towards prosperity for our nations. Thank you. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, और हर कोई इसी की बात कर रहे हैं कि वे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत महान नेता हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। I thank you for your warm words, Mr. President, and I firmly believe that every person in India respects your sentiments. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thanks a lot. Any questions, please? Yes, President. You are both very popular leaders in your respective countries. You have spoken about a common sense diplomatic doctrine. So what's our Trump-Modi doctrine that we should expect from the leaders? आप दोनों ही बहुत popular leaders हैं। Make our words जाने better माने and safer. लीडर हैं आप लोग, तो Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends, and we're going to stay that way. President, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? Sure, we can. Sure. I mean, the people of this country, whose prime minister Mr. Modi is, have a right to know what happened when he went to the US on the US aid program, and perhaps overstayed his welcome and continued to move around in the US. We have a right to know what happened and who supported him, who financed his trip, whom all did he meet. I mean, this is all information which should be in public domain. The problem is that there are many aspects in Mr. Modi's life about which we know nothing at all. I'll give you an example. I remember it from the late 90s, late 80s of the last century. President Biden was trying to become a candidate of his party in the US. And I remember it because we were in all my campaign meetings, I used to refer to this. So in the course of a statement, he said that he was in the first 50% of the students in the law school. Then people did some research and found out that it was wrong. He was actually in the bottom 50% and not top 50%. And he lost. He had to give up his candidacy because he told something which was not correct. In our case, will we apply the same rigorous standards of moral rectitude that applies in the US? No, we don't. We don't even demand to know what the truth is, what the facts are. We don't. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು? ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದಾನಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರ, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ವ? ಅದರಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಲಸೆಗಾರರನ್ನ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕಾಲು ಕೈ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಯುಕ್ರೇನ್, ಅವರಿಗಿರೋಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನೀತಿ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಡೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವವರೇನಲ್ಲ ನೀವು, ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸರಿ, ಎರಡೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಿಸಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳದ್ದು. ಅದರಂತೆ ಎಸ್, ಇವು ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು 5 ಭಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಎನಿವೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.